Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος, είμαι ο πρόεδρος της FIABCI. Η FIABCI είναι η Διεθνή Ομοσπονδία Επαγγελματιών ακίνητης περιουσίας. Ο κύριος που μιλούσε νωρίτερα, μάλλον ο Ουκρανός κύριος, μας έπεισε ότι η Ελλάδα είναι ένας φοβερός προορισμός για επενδύσεις. Εγώ τουλάχιστον πίστηκα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε την ξένη αγορά. Εδώ έρχεται να βοηθήσει η FIABCI και θα σας δείξω ένα πρώτο βίντεο. Είναι μόνο 2 λεπτών, για να πάρετε μια πρώτη γεύση για το τι σημαίνει η FIABCI. Κατά τη διάρκεια του βίντεο θα θυχτεί και το εξής μεγάλο θέμα που αφορά την οικιστική ανάπτυξη και κυρίως την αστική οικιστική ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού μένει σε πόλεις. Μέχρι το 2050, το 75% του κόσμου θα μένει σε πόλεις. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη, ώστε το αποτέλεσμα που θα προκύψει να είναι βιώσιμο, να είναι ανθρώπινο. Παρακαλώ, απολαύστε το βίντεο. Building better cities means building better lives. Real estate's the foundation for a society that thrives. There's a pressing need for change. Our cities can improve. 1/10 of global GDP. It's time to make a move. FIABCI speaks for the real estate industries, striving for excellence throughout our long history. A worldwide institution born after World War II, we're architects, brokers, developers too. More than 40 professions, best practices we share. Our integrity and ethics are proof we really care. We signed off on the principles of the UN Global Compact, Sustainable Development, a people-planet contract. Now FIABCI is making a global call to action. We know we can aspire to greater satisfaction. We spend most our time indoors, at home, at work, in stores. Half of us live in a city, 3/4 by 2050. Let's raise the roof today where we live and work and play. Cities must be livable, humane, high quality, healthy. Any less is unforgivable, it's not just for the wealthy. They must be sustainable, zero carbon habitations, a life cycle approach, construction to operations. And don't forget resilient to all that may arise, storms or floods or changing ways, prepared for any surprise. They got to be affordable, accessible, inclusive. Housing, transport services don't need to be exclusive. The writing's on the wall. It took more than a day to build Rome. Let's make our city sustainable. A house of cards is not a home. From Sydney to San Francisco, FIABCI has a dream. We'll build a framework for the future. Better floors and walls and beams. We've got the tools, we've got the talent, we've got the know-how to progress. Together, we'll lay the foundations to make this planet our best address. Ποια είναι λοιπόν η FIABCI? Η FIABCI ιδρύθηκε το 1951 και είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός επιχειρηματικής δικτύωσης όλων των επαγγελμάτων που σχετίζονται με τη βιομηχανία των ακινήτων. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά από οποιοδήποτε άλλο παγκόσμιο οργανισμό δικτύωσης. Η αποστολή της είναι να παρέσει στους επαγγελματίες ακίνητης περιουσίας ένα αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας, ώστε να μοιράζονται τεχνογνωσία, εμπειρίες και να δίνουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα στη δουλειά τους. Η δικτύωση και η συνεργασία τι έχει ως αποτέλεσμα? Μεγαλύτερα κέρδη. Η υποστήριξη δίνει μια διεθνή προοπτική. Έχουμε ακίνητες στην Ελλάδα, αλλά σε ποιους απευθυνόμαστε? Οι περισσότεροι από εμάς απευθυνόμαστε σε μια περιοχή, σε ένα νομό και μέσω κάποιων δικτύων σε όλη τη χώρα. Ο στόχος είναι να απευθυνθούμε σε όλο τον πλανήτη. Η εκπαίδευση είναι κάτι που συνεχίζεται τακτικά μέσω των ημερίδων και μέσω των παγκοσμίων συνεδρίων. Γίνονται πάρα πολλές ομιλίες με τις τελευταίες τεχνολογίες και με τις τάσεις στην αγορά, τις οικονομικές
και δίνουν και επισημαίνουν τα κύρια σημεία στα οποία πρέπει ο κάθε επαγγελματίας να δίνει έμφαση. Και φυσικά με κοινό στόχο την υγιή αγορά. Όπως είπαμε προηγουμένως, είναι όλα τα επαγγέλματα. Υπάρχουν 40 επαγγελματικές κατηγορίες. Πέρα από μεσίτες, εκτιμητές, ασφαλιστές, δικηγόρους, συμβολιογράφους, κατασκευαστικές εταιρείες, μηχανικούς, πανεπιστήμια, δημόσιες υπηρεσίες, όλο το φάσμα όλων των εταιριών που ασχολούνται με τα ακίνητα. Η κάλυψη είναι σε 75 χώρες μέσα από 50 chapters. Ένα chapter υπάρχει στην Ελλάδα και αυτό είναι το FIABCI Greece chapter. Το μπλε ουσιαστικά επισημαίνει σε ποιες χώρες έχει γίνει η γεωγραφική κάλυψη και το πορτοκαλί δείχνει σημεία στα οποία δεν υπήρχε chapter και κάποια μεμονωμένα μέλη ήθελαν να γίνουν μέλη της παγκόσμιας οικογένειας της FIABCI International. Και ουσιαστικά προλογίζει πού ακριβώς θα ξεκινήσουν τα επόμενα chapter. Άρα λοιπόν όλοι έχουν πρόσβαση σε αυτό το τεράστιο δίκτυο, το οποίο είναι σε 75 χώρες. Το κάθε μέλος παίρνει ένα έντυπο το οποίο βγαίνει σε ετήσια βάση και το οποίο περιέχει όλα τα μέλη παγκοσμίως και επιπλέον μπαίνει στην ιστοσελίδα, την τοπική, την fiabci.gr, αλλά και στην παγκόσμια, την fiabci.org. Έχουν το δικαίωμα τα μέλη να παρακολουθούν τα σεμινάρια και αυτά που γίνονται μέσω διαδικτύου, τα webinar, εντός Ελλάδος και στο εξωτερικό. Και φυσικά να χρησιμοποιούν το πάρα πολύ ωραίο λογότυπο της εταιρείας, της FIABCI, το οποίο θεωρώ ότι δίνει ένα πολύ μεγάλο κύρος σε εκείνον που τον φέρει και τον διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές. Τα συνέδρια είναι πολλά, είναι 4 τα κύρια που γίνονται κάθε χρόνο και που διοργανώνει η FIABCI. Το παγκόσμιο συνέδριο είναι αυτό που μόλις τελείωσε και φέτος έγινε στο Μαϊάμι 5 με 9 του μηνός. Θα είχαμε και καλεσμένους από το από το International Board, αλλά δυστυχώς έπρεπε να παρακολουθήσει το παγκόσμιο συνέδριο που γίνεται αυτή τη στιγμή εκεί και τελειώνει ουσιαστικά σήμερα. Το τελευταίο συνέδριο, αυτό που γράφει Young Professionals, αφορά τους νέους έως 35 ετών. Και συμμετέχει βέβαια και στα κλασικά συνέδρια παγκοσμίως, MIPIM, MAPIC, PropTech κτλ. Για να γίνετε μέλος είναι μια απλή διαδικασία. Πρέπει να κάνετε μια αίτηση, να στείλετε την αίτηση στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα, αλλά περισσότερα όλα αυτά εμπεριέχονται στο έντυπο που μπορεί να βρείτε στο περίπτερό μας που είναι πίσω δεξιά. Και θα ήθελα επίσης να παρακολουθήσουμε ένα πάλι μικρό βίντεο, είναι περίπου 6 λεπτών και δείχνει την ιστορία της FIABCI, πώς ξεκίνησε, πώς έφτασε εδώ, τι περιέχει. Κάνει μία αναφορά επίσης στο γεγονός ότι η FIABCI είναι ειδικός σύμβουλος στα Ηνωμένα Έθνη. Ένα άλλο διαφοροποιητικό στοιχείο είναι ότι έχει και τα Oscars των ακινήτων, δηλαδή βραβεύει τα καλύτερα κτίρια, τις καλύτερες κατασκευές παγκοσμίως, σε ετήσια βάση. Είναι ένας θεσμός που είναι πάνω από 30 ετών και θα γίνει και στην Ελλάδα. Τεχνικό πρόβλημα. FIABCI, the International Real Estate Federation, was founded in Paris, France, following the Second World War, when a non-governmental entity was needed to contribute to the rebuilding of the economy in Europe and later in Japan. The year 1946 had already marked the first international meeting with the informal presence of several guests from Belgium, United States, and Switzerland on the occasion of the French National Congress of Property Managers in Paris. The year after, in 1947, the French dedicated themselves to networking and making contacts with Germany, Austria, Belgium, Spain, the Netherlands, Italy, and Switzerland. Then in 1948, Pierre Colville organized the first official World Congress in Paris in the presence of international delegates. Finally, on June 2, 1951, at the Second World Congress,
the International Confederation of Property Managers was jointly created by Germany, Austria, Belgium, United States, and France. During the process of restructuring and rebuilding Europe, the international dimension of real estate boomed, particularly in the residential sector, spearheaded by industry professionals such as property managers and brokers. In 1956, the association adopted the name International Federation of Property Managers and Real Estate Consultants, French acronym FIABCI, and in 1964, that of International Real Estate Federation, FIABCI. Since then, FIABCI has continuously evolved to become the most representative non-political organization for all professionals associated with the real estate industry. As time went by, other disciplines were gradually incorporated into FIABCI, from real estate development to valuation, in addition to the commercial segment of the industry, thus becoming increasingly multidisciplinary and multi-sectoral. Such diversity shapes FIABCI's expertise to this day through a community that represents over 10 major professions in brokerage, management, architecture, real estate development, construction, investment, appraisal, among others, and over 40 specializations. The World Congress is one of the main purposes and the origin of FIABCI's creation. Starting with the first International Congress held in Paris in 1948, FIABCI's major events opened the doors of its community to the global real estate profession through the cities that hosted them. This value proposition is reflected in the languages adopted by FIABCI, particularly English, French, German, Japanese, and Spanish, which are the 5 official languages. These languages facilitated a continuing dialogue between real estate practitioners worldwide. In addition, the different themes of the congresses held over the last 70 years illustrate the engagement of FIABCI in embracing all aspects of the real estate industry, providing access and opportunities for real estate professionals interested in gaining knowledge, sharing information, and conducting international business with each other. On the philanthropic side, as a world organization, FIABCI has always sought to give back to the industry and benefit others. It is embedded in the Federation's culture and reflected by the efforts in helping the United Nations to address serious housing and environmental issues worldwide through its roster status, obtained in 1971, followed by a special consultative status at the United Nations Economic and Social Council, obtained in 1996. In addition, delegates from FIABCI actively participate in programs relevant to the preparation and implementation of the urban agenda worldwide. The advent of information technology in the 1990s changed business reality as we knew it. Real estate was not immune from the tech boom, particularly when it came to modern forms of communication such as the internet and email. The new reality helped to promote a culture of innovation and development of new technologies and solutions to serve the industry, which today is one of FIABCI's core values. So it was only fitting that some of the congresses organized during this period featured the topic of technology and innovation. For example, Melbourne in 1988 with Real Estate in a Technological World, Vienna in 1989 with Innovation Renovation, and Paris in 1995 with the real estate professions facing the evolution of the world 20 years later. The 1990s were also marked by the launch of important events for the industry, starting with MIPIM in 1990. MIPIM is an international property fair hosted in Cannes, France every March by one of our long-term global partners, RX France. Then in 1991, FIABCI presented for the first time in its long history one of the essential value propositions of the organization for the industry, the FIABCI Award of Excellence, which later in 1998 would become FIABCI World Prix d'Excellence Awards. Known as the Oscar of the international real estate sector, this unique award has continued to embody excellence of numerous phenomenal real estate projects worldwide for almost 30 years. FIABCI has grown and evolved with every new challenge the world and its real estate industry have faced throughout the past 7 decades. Fast forward to the present day, from the threat of climate change to the importance of conservation of heritage, our federation recognizes that the real estate profession must accept a fair share of this challenge and be part of the solution.
As such, sustainability is today at the core of FIABCI's values, whether by cooperating with the UN Habitat for the sustainable urban development of cities in line with the United Nations Sustainable Development Goals, or by signing off on the 10 principles of the UN Global Compact, among other initiatives. People are the main asset of the FIABCI organization. As such, for 70 years, in compliance with its statutes, Article 3, one of FIABCI's main purposes is to defend on a worldwide level the collective moral and professional interests of its members and those of the groups it represents. Indeed, FIABCI aims to benefit its members and the real estate industry worldwide through a community of action, focusing on sustainable membership value. It does so by developing profitable products, services and projects and soundly managing the organisation for the benefit of its members. This is only achievable with a high commitment to professional standards and business ethics, being the reason why FIABCI is a founding member of the International Ethics Standards Coalition. Founded in France by 5 organizations from Austria, Belgium, France, Germany and USA, FIABCI is now present in 5 continents through 50 national and multinational chapters. Its operations are spread over 5 continents in 4 principal regions: Africa and Near East, Americas, Asia-Pacific and Europe. FIABCI is an umbrella organization with more than 100 principal members, national associations and disciplines, 2,300 regular members in over 72 countries, and more than 1 million affiliates around the world. Νομίζω ότι το βίντεο εξήγησε πολλά πράγματα. Η μεγάλη διαφορά της FIABCI λοιπόν είναι το πάντρεμα όλων αυτών των επαγγελμάτων. Φανταστείτε ότι όλοι οι τομείς που ασχολούνται με την βιομηχανία των ακινήτων παντρεύονται και ανταλλάσσουν σκέψεις, απόψεις, ιδέες, ώστε η βιομηχανία των ακινήτων να προοδεύει και να κινείται με υγιή τρόπο. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας δείξω έναν χαιρετισμό ενός λεπτού από τον Παγκόσμιο Πρόεδρο, ο οποίος ήθελε να είναι εδώ. Δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι επειδή συνέπεσε το συνέδριο αυτό με το Παγκόσμιο Συνέδριο στο εξωτερικό. Το συνέδριο αυτό μεταφέρθηκε χρονικά αυτή την ημερομηνία λόγω των εκλογών και είχαμε την ατυχία να μην είναι παρόν. Σας βάζω το σύντομο βίντεο. Στο σύντομο βίντεο θα καλωσορίσει επίσης και το νέο μας Principal Member, το Σύλλογο Μεσιτών Αθηνών. Ο κύριος Ποταμιάνος είναι ακριβώς απ' έξω. Πέρα από τον Ελιέ, λοιπόν, έχουμε και το νέο μας μέλος, το οποίο από χθες είναι επίσημα Principal Member της FIABCI Greece. Good morning from Miami, where I am attending the 73 FIABCI World Congress. First of all, please accept my apologies for not being able to be present at your Congress. I am really sorry I am missing it, as I am fully aware of its relevance for the real estate industry in Greece. From here, from Miami, I would like to express all my support to FIABCI Greece, and especially its president, Mr. Konstantinos, who is making a great job. I would also like to take the chance to thank the new principal member, Real Estate Association of Athens, of your chapter, for its support. I think it will mean an essential contribution to the conciliation and expansion of FIABCI Greece. Thank you very much with all my heart. I hope we can meet up very soon. I would like to address to all the Congress attendants one greetings to all of you. Please let me take this opportunity to encourage you all, as you are in the right sector, the sector that is and will keep on being the economic locomotive of your country, as it is in my own homeland. Please enjoy these days. A heartfelt from here. I hope we get to meet very soon. Bye-bye. Σας ευχαριστώ. Αυτό ολοκληρώνει την παρουσίαση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Είναι 30 χρόνια στην Ελλάδα η FIABCI. Σύμφωνοι. 89. Δυστυχώς δεν υπήρχε εξωστρέφεια. Ξεκινάμε τώρα. Σωστό.
Συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σας. Ευχαριστώ για το σχόλιο. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Δεν έχουμε χρόνο για άλλη Ωραία. ερώτηση. Λυπάμαι, Σε κάθε κύριε περίπτωση, Κοπανιτσάνο. αν προκύψει κάτι, το περίπτερό μας είναι πίσω δεξιά. Μπορεί να πάρετε ένα έντυπο και να καλύψουμε κάποια ερώτηση.